hàng trên thị trường như vậy thì kiểu gì nó sẽ có sự thay đổi. So, here's something I have not written this paper. What I see is also due to the culture I have spoken about before, the normal culture, when I try to make it more culturally interesting. When I visit interesting buildings or interesting festivals, I could do that only because I had information in advance. I sit in my home and I'm looking in the internet, I'm looking into a book and look what can I do there. So when I come to Vietnam and I see ĐUՈI, and I have no idea what it is, and it's very interesting, and I would like to see that, so I must look into a book and must find out some information. Where do I find that, and when, and what time, and how can I go there? This is something I'm not sure, and I want to see that. Tôi sẽ nói về cái điều tôi nói trong đây thì không có ở trong cái bản thuyết trình này. Lúc nãy tôi đã nói về cái cách du lịch truyền thống. Khi chẳng hạn tôi đến Việt Nam thì tôi muốn đi thăm một làng hay vào ngôi nhà có giá trị văn hóa. Vì thì tôi khi ở nhà tôi ngồi tra cứu trong sách, đọc báo, đến lên mạng tìm thông tin. Bởi vì khi tôi đến Việt Nam tôi sẽ không biết được cái đó, tôi phải tìm hiểu trước. Em thầy có đang dùng cái này không? Cứ cầm. Well then, I see cultural tourism and heritage. We have spoken about the impact of tourism on culture. And you can see clearly the results when tourists go somewhere. Go to the shops, what you can buy there. Go to the interesting shops for example, in the old part of Hanoi. You find a shop full of chopsticks and bowls and all these things, which you perhaps yourself seldom would use, or which you even cannot use, which are very bad. And that's something we want to have. We, the tourists, have told them we like that. These people are producing these things because they think we can sell. I've seen so many things that are very terrible. I would like to have it, but they produce it. And this will, if you want or not, will be identified as Vietnamese culture someday. Well, one day I went to Laos, and the people who came back from Laos in the bus, they all wore the same clothes. I don't know where they bought these clothes, because I didn't see any people wearing these clothes, only tourists. Only tourists. They had the idea, yeah, you must wear these clothes, and you can tell, I was in Laos. You must see Laos more to know where they buy these things. Khách du lịch trên Việt Nam họ sẽ có những cái cửa hàng bán đồ thịt tô hiện đồ truyền thống Úc chẳng hạn. Khách du lịch rất là thích những thứ này bởi vì họ không văn hóa họ không có dù và nếu như tôi cho rằng nếu như các bạn có thể sản xuất ra từ đó thì khách du lịch rất là thích. Có lần tôi đến Lào và tôi thấy một đoàn khách du lịch trở về họ đến bộ trang phục giống nhau. Nhưng tôi không biết được là họ mua nó ở đâu. Có lẽ trong đầu họ có một cái ý tưởng, khái niệm rằng mặc cái thứ đó thì chứng tỏ là họ tới Lào rồi. Nhưng tôi không biết là tôi cũng nên mua thứ ở đâu nữa, tôi nên đến Lào nhiều hơn để tìm hiểu thêm.
I expect the same in Sapa. That's also the reason why I never have visited Sapa. One day I must go there to see what they are doing. But I do not expect it. I learned something about the minorities in Sapa. Tôi tới Sapa hôm qua và tôi khi trước khi đó tôi nghĩ rằng mình sẽ học được nhiều điều về dân tộc thiểu số ở khu vực này. Có nốt rồi nhá, missing đấy. Missing là đâu đấy? So this way, the tourists change the heritage. The tourists change the heritage in this way. We change the style of objects you are producing. Some objects you are producing will never use in your culture. Some plastic decorations you wouldn't use, but you will change the style somehow. And let's say in 100 years, people don't know what was origin. They don't know anymore. We have had it always, but it was developed in the 70s or 80s because they thought the tourists liked it, and the tourists really liked it. You have forgotten. It was not known. Du lịch đang làm thay đổi cái di sản, cái văn hóa. Người bản địa sản xuất ra thứ mà có thể họ không dùng, nhưng mà họ nghĩ rằng khách du lịch sẽ thích cái đó, hoặc có thể họ có dùng nhưng họ thay đổi phong cách làm người. Chính vì vậy cái nền du lịch có sự ảnh hưởng tác động tới những đồ vật mà người ta sản xuất ra để bán cái nền du lịch. To protect that, you can only write down what you see today. You must have some cultural experts going there and writing a book about this culture, what they have seen, how it's in the moment. And in 100 years here we know it was this or that way. And that's the only way we today know about the old villages in Vietnam, Vietnam, only by literature. We have no idea how it was and how not. And we know the most important people about that are missionaries. The missionaries have, of course, their own ideas, so we must be careful to interpret their texts. It's not clearly that what they have seen, but what they have interpreted in these things. Trước đó thì ông Hart có nói là sự chính vì người ta sản xuất thứ mà họ ít là khách du lịch thích, chứ người bản địa không dùng. Chính vì thế đôi khi có thứ khiến cho chúng ta không biết được cái nguồn gốc của nó ở đâu nữa. Và chúng ta nên có những nhà chuyên gia viết những cuốn sách về văn hóa và ghi lại nguồn gốc để chúng ta giới thiệu cái thông tin đó đối với khách du lịch nước ngoài. Và đôi khi có những nhà truyền giáo họ ghi lại những cuốn thông tin trong sách mà như cái thông tin đó chưa được thực sự hoàn toàn chính xác, họ ghi dịch theo cách của họ. Okay, I read here in this text, there is a general perception of cultural tourism that cultural tourism is good tourism, that attracts high-spending visitors and does little damage to the environment or local culture while contributing a great deal to the economy and support of culture. Well, this is in this way not true. It's just an idea that it can be like that. But we know when we have contact, we change the culture. This is important to